I'm Tamitha O'Brien, lecturer of anatomy and physiology at the University of Maryland. Me llamo Tamitha O'Brien, soy profesor de anatomía y fisiología en la Universidad de Maryland. Today we're going to talk about sex determination with an emphasis on the SRY gene. Hoy vamos a hablar de la determinación del sexo con un énfasis en el gen de SRY. The SRY gene codes for testes and is actually only turned on for about 48 hours at 6.5 weeks. El gen de SRY cifra por los testes y actualmente solamente está activa por 6 o 7 semanas. So at 6.5 weeks into development, the gene is turned on and codes for a protein that causes testes formation. Después de 6 o 7 semanas, el gen se activa y después de what after it gets turned on, it codes for what? I can't believe I had a brain fart. Testes determining factor. Y cifra por los factores de determinar los testes. And so if a mistake happens or something goes wrong, the default pathway. Si hay una equivocación o algo ocurrió en una manera incorrecta, the default pathway in humans el camino por defecto en los seres humanos is to form a female. es de formar una mujer. So two examples of where the SRY gene is present. Dos ejemplos en los que el gen de SRY es presente. But you actually have a physical female form. Pero tienes actualmente una forma física de una mujer. Demonstrate this default pathway. Demostró este camino por defecto. And in these cases, Y en esos casos, we call them pseudohermaphrodites. nos llaman los pseudohermafroditas. And one example would be Y un ejemplo sería is the lack of 5-alpha reductase enzyme. y es la falta de 5-alfa reductasa enzima. And what happens is Y lo que ocurrió es that these men y eso es que esos hombres have testicles tienen testes, but can't form dihydrotestosterone. pero no pueden formar el dihidrotestosterona. And because they can't form DHT, dihydrotestosterone, Y por eso, porque no pueden formar DHT, el dihidrotestosterona. without the dihydrotestosterone, there isn't the same affinity or binding to the androgen receptor. Sin el DHT no hay el mismo afinidad o vibración al receptor de andrógeno. And so what ends up happening is Y lo que ocurría es the external physical characteristics of these men with testicles las rasgos, las características de esos hombres con testículos actually form an external female, actualmente forman una mujer externa. because when they're born, there isn't enough DHT to form the scrotum, have the testes descend, and form the penis. Y por eso cuando nacieron no hay suficiente DHT para formar las características masculinas como el escroto y el descender de los testículos. And penis. Y el pene. And so what happens is they have internal testicles where the ovaries would be. Y lo que ocurrió es esos hombres tienen testículos superiores donde estarían los ovarios. But what ends up happening is at puberty, Y lo que ocurría, pero lo que ocurría es durante la pubertad.
They produce excess testosterone. Producen testosterona excesiva And that excess testosterone can bind to the androgen receptor. y esa testosterona excesiva vincula con el receptor de estrógeno. And so what happens is, at puberty, the secondary sex characteristics of scrotal formation and descending testes, Y lo que ocurrió es durante la pubertad. At puberty, what happens is the excess testosterone allows for the scrotum to form and the testes to descend. Durante la pubertad, la testosterona excesiva permite la formación de los testículos y la descensión de los testículos. So, interestingly, Y interesantemente, at puberty they become they become fertile males. y durante la pubertad se hacen en hombres fertiles. And so they're actually born externally as females, but then at puberty they become males. Entonces son nacidos como mujeres externamente, pero durante la pubertad se hacen en hombres. And while they have a small penis, they are fertile. Mientras tiene penes muy pequeños, son de hecho fertiles. The other example that's interesting is Y el otro ejemplo que es interesante an X-linked genetic mutation. y es una mutación vinculada a X. And what happens in this case Y is lo que ocurrió en este caso the males are born without the androgen receptor. es los hombres son nacidos sin el receptor de andrógeno. So they have the SRY gene, Entonces sí tienen el gen de SRY and that gene codes for testes determining factors. y esta gen cifra por los factores que determinan los testículos So they form testes, y entonces forman los testículos and the testes secrete testosterone, y los testículos secretan la testosterona, but there's no receptor for the testosterone to bind to. pero no hay un receptor para la testosterona y no puede vincular. So what happens is, while testosterone is being synthesized, the body is not responding to testosterone. Entonces lo que ocurrió es mientras la testosterona está sintetizado, no hay ningún receptor que puede vincular con la testosterona. So while the default pathway in humans is female, Entonces, mientras el camino por defecto en los seres humanos es ser mujer, we see that these genetically men actually form as females. podemos ver esos hombres genéticos actualmente realmente forman como mujeres. So they have a blind ending vagina, Y entonces tienen un vagina sin cervix and they end up externally as female, y perecen externamente como las mujeres. but they're sterile because they have testes where ovaries should be. Pero son estériles porque tienen los testículos donde los ovarios deben estar. And they tend to actually be more womanly than most women because they don't respond at all to any testosterone. Y muchas veces son más femeninas que muchas mujeres porque no pueden responder a nada a la testosterona porque no tienen los receptores. Well, most women do have androgen receptors and do respond to testosterone. Mientras la mayoría de las mujeres sí tienen la receptor de andrógeno y pueden responder a la testosterona. I think that's it. Is that 7 minutes or sure? Wait. It goes into more detail of what I was going to talk about controversy.